Ha kpọọrọ nwa nkịta. They adopted a puppy. Ndewo. Our lesson for today is titled Ha kpọọrọ nwa nkịta. They adopted a puppy. And it's a story about a family and their grandparents who wanted to adopt a puppy. But before we start, we're going to look at 5 key words that we'll learn in this lesson. And these key words are ezinụlọ, family. Ị hụrụ ezinụlọ ahụ? Did you see that family? Ezinụlọ, family. Kpebiri, decided. Ha kpebiri na ha ga-eri osikapa. Ha kpebiri na ha ga-eri osikapa. They decided to eat rice. Kpebiri, decided. Kpebiri, decided. Ịkpọrọ, the verb to adopt. Ịkpọrọ, the verb to adopt. Ha chọrọ ịkpọrọ nwa ewu a. They want to adopt this little rabbit. Ha chọrọ ịkpọrọ nwa ewu a. They want to adopt this little rabbit. Ịkpọrọ, to adopt. Nne na nna ochie, grandparents. Nne na nna ochie, grandparents. Note that for grandmother is nne ochie and for grandfather is nna ochie. Nne na nna ochie, grandparents. Ndị a bụ nne na nna ochie anyị. These are our grandparents. Ndị a bụ nne na nna ochie anyị. These are our grandparents. Nne na nna ochie, grandparents. Nwa nkịta, puppy. Nwa nkịta, puppy. Nwa nkịta na-acha ọcha. Nwa nkịta na-acha ọcha. This puppy is white in color. Nwa nkịta na-acha ọcha. This puppy is white in color. Nwa nkịta, puppy. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Otu ezinụlọ chọtara nwa nkịta ma chọọ ịkpọrọ ya. Otu ezinụlọ chọtara nwa nkịta ma chọọ ịkpọrọ ya. Ha jụrụ nne na nna ha ochie, ndị hụkwara nwa nkịta ahụ n'anya. Ha jụrụ nne na nna ha ochie, ndị hụkwara nwa nkịta ahụ n'anya. Ezinụlọ abụọ ahụ kpebiri ịkpọkọ nwa nkịta ọnụ. Ezinụlọ abụọ ahụ kpebiri ịkpọkọ nwa nkịta ọnụ. Aha nwa nkịta ahụ bụ Max. Aha nwa nkịta ahụ bụ Max. Max biri n'ụlọ abụọ ahụ ma ghọọ ezigbo onye otu ezinụlọ.
Max biri n'ụlọ abụọ ahụ ma ghọọ ezigbo onye otu ezinụlọ. Ụmụntakịrị ahụ nwere obi ụtọ iso Max egwuri egwu n'ụlọ ha abụọ. Ụmụntakịrị ahụ nwere obi ụtọ iso Max egwuri egwu n'ụlọ ha abụọ. Ezinụlọ ahụ nwekọrọ ọtụtụ ụbọchị n'obi ụtọ. Ezinụlọ ahụ nwekọrọ ọtụtụ ụbọchị n'obi ụtọ. Ha na-egwuri egwu, na-ebi ọma, ma na-enwekwa aṅụrị n'ebe ibe ha nọ. Ha na-egwuri egwu, na-ebi ọma, ma na-enwekwa aṅụrị n'ebe ibe ha nọ. Max chebere ụmụaka ma ha hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Max chebere ụmụaka ma ha hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ezinụlọ ahụ nwere obi ụtọ ma jupụta n'ịhụnanya. Ezinụlọ ahụ nwere obi ụtọ ma jupụta n'ịhụnanya. Ezinụlọ ahụ nwere obi ụtọ ma jupụta n'ịhụnanya. And that brings us to the end of today's lesson. The 5 key words we've learned today are ezinụlọ, family; kpebiri, decided; kpọọrọ, to adopt; nne na nna ochie, grandparents; nkịta, puppy. In conclusion, always remember that practice makes perfect, and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and culture learning goals.